Okay, so in yesterday's lecture we have discussed regarding different types of actuator, then different in that the linear and rotary actuator. Okay, so today the second part or the next part of your hydraulic or pneumatic system component is, so basically in the first lecture we discuss what are the components which are necessary for build up any hydraulic or pneumatic circuit. Okay, so step by step you are discussing about that particular component. Okay, so very first one was the hydraulic or pneumatic power pack unit. Okay, so in that, either if the system is hydraulic, then it contains the tank. Okay, and the accessories which are mounted on the tank. Then from tank, the hydraulic oil is supplied from the various equipment like the pressure relief valve. Then pressure relief valve means different control valves. Okay, then your actuator is the last part from which we can produce the work. Okay, so once the journey start of the hydraulic oil from your tank, it will served by the pump. So from pump to actuator. Okay, in that path the various equipment or various valves are mounted on this particular circuit. Okay, so we discuss about what are the types of pumps, then different types of actuator. Then once we produce or once we build up the sufficient amount of pressure, we supply that particular pressure into actuator by different controlling element called as control valve. Okay, so our next topic or next chapter is the control valve. Okay, so control valve is, okay, so if you consider the control valve, the control is the next element after your pump. Okay, after the pump, the next element is the control valve. So your control valve is placed between the pump and the actuator. Okay, so pump generate the flow of oil which feeds to the actuator through the controlling element called as control valve. Okay, so the control valve is the device which control the oil energy. Okay, so if you consider the function of control valve, the first one is to blocking or stopping the flow of oil. Okay, so when oil supply is not required to the other part of hydraulic system, we are going to stop that particular oil supply by using control valve. Okay, then to change the direction of flow. Okay, so from pump to actuator, if we have to change the direction of flow, then we are going to use this control valve. If there are 2 or 4 actuator are mounted on the same circuit, and if you have to control only one actuator, okay, then remaining 2 or 3 actuator we are going to cut, or we can cut the supply of that particular actuator by using control valve. Okay, then next is to control the pressure. Okay, suppose uh, some system required the pressure of, let's say, 200 bar. Okay, and our pump generate the pressure 400 or 450 bar. Okay, so the excess amount of pressure can be controlled by using this control valve. Okay, then we can increase the flow of oil, increase or decrease the flow of oil to vary the speed of actuator. Okay, so it also include these functions like can pass the supply of oil from one direction, or it can divert
the flow of oil. So these are the function of your control valve. Okay. So control valve is a mechanical device which control the oil energy as per requirement of system. Okay. Whatever the system required, either to change the pressure, to change the flow, to change the direction. Okay. So these function can be controlled by using control valve. So control valve again classified into three basic category. Okay. The first one is the flow control valve. Second is the direction control valve. Next is the pressure control valve. Pressure control valve, flow control valve, and direction control. So these are the basic types of control valve. Okay. Again, this particular category again classified into subcategory. So let's discuss one by one. First one is the flow control valve. We can call it as FCV, flow control valve. As name suggests, it controls the flow of oil. Okay. So flow control valve. So it controls the supply of flow of your oil or air, whatever system we install. Okay. So if you have to control the amount of flow required for the system, we can use the flow control valve. Okay. There are some circuits that we are going to study in upcoming lecture. Okay. So those are the types of your control valve. So basically, as I said earlier, there are three basic types: pressure control valve, then flow control valve, and direction control. Again, your pressure control valve is classified into category like pressure relief valve, which is again either operated directly or pilot operated. Okay. Then counterbalance valve, then pressure reducing valve, and the sequence valve. If you have to perform the operation sequentially, then we use the sequence valve. Okay. Then flow control valve, either non-compensated flow control, pressure compensated flow control, or temperature compensated flow control, and the direction control. Okay, which can control the direction of flow. Either we have to retract the cylinder or retract the actuator or forward the actuator. Okay, so it is classified again 2x2, 3x2, or 4x3 valve. Then either manually operated or solenoid operated or pilot operated or cartridge operated. Okay. Then check valve. Check valve again classified into two categories, either directly operated or pilot operated. Okay. So for actuation, there are certain methods for actuation of any valve. Either it is operated by directly. Directly means the mechanical device is connected to DCV or the control valve, either foot pedal or spring return or plunger. So by using that particular device, we can actuate this valve. Then next one is pilot operated. So pilot operated is by using the external supply of pressure. Okay. So we can use the excess supply of your pressure so that once the pressure reach at the particular level, the direction control will change its position. Okay. So in that case, we are not going to use the manual or mechanical method. So by using supply of pressure of fluid, we are going to operate that particular valve. This is pilot operated. Then manually operated and electrically operated. The solenoid valve is connected to the so by using electrical signal, we can change the supply of flow of oil or control the flow. Okay, so these are the types of flow control. Oh, sorry, control valve. Okay, so first is pressure control valve. Okay, pressure control valve. So before going further,
What is the need of pressure control valve? Okay, so basically, if our system required, suppose if you take the example of press machine, okay, let's see the example of press machine. So if the press machine required 300 bar pressure to punch or to press the particular application, okay, and whatever the pump we install can generate the 500 bar pressure, okay. So axis 200 bar pressure can be handled or can be controlled by using those pressure control valve, okay. So in some application we can't change the pump frequently, okay. So if we consider, in first operation we required 300 bar pressure, in second operation we required 200 bar pressure, in fourth operation we required 400 bar pressure. So pressure varies, so according to that pressure we can't change the pump in every actuation, okay. So for that purpose, instead of changing pump, which we install the control called as pressure control valve, so that we can relieve excessive pressure of oil than the working pressure towards the tank again, okay. So let's consider our requirement is 300 bar pressure and pump generating 500 bar pressure. So excess 200 bar pressure is again supplied to the tank and 300 bar pressure is supplied to the application. So for that purpose, the pressure control valve is used. Then in certain application, if there are two operations, one operation required 200 bar pressure and second operation required 500 bar pressure, okay. So we can't install, it is not economically feasible to install two pump in one circuit or in one application. So for that purpose, the pump is only one and we can adjust the two different type of pressure for two different types of actuator, okay. So it regulate and reduce the pressure in certain portion of the circuit. So we can supply 200 bar pressure for one circuit or one actuator and can supply 300 bar pressure to the second actuator, okay. So this is again need of your pressure control valve. So it can regulate or reduce the pressure in certain portion of the cylinder or certain portion of the circuit. Next is, if there is continuous working of system can generate the heat inside your circuit, okay. So when it is required to unload the pressure to save the system from undesired heat energy, okay. So in that particular application we use this pressure control valve as unloading valve, okay. Again, in hydraulic jack, if so in a hydraulic jack we have to hold the particular weight of the car at certain height, okay, so that your system can handle that particular load. In that case again we use the pressure control valve so that your car or whatever the load is applied on the hydraulic jack can hold at the particular position, okay. So this is sequential operation, okay. So for that purpose we require the pressure control valve, okay. So pressure control is again classified into pressure relief valve, either pressure control valve or sequence valve, okay.
So let's discuss first one, pressure relief valve. Okay, pressure relief valve. So pressure relief valve is either manually operated or pilot operated. So let's discuss. The figure shows the pressure relief valve by direct actuator or directly operated. Okay, so what is pressure relief valve? So when the pressure control valve is used to limit the pressure in the system to a prescribed maximum value of draining some or all the pump output to the reservoir. Okay, when the desired set pressure is reached. Okay, for example, let's take the same example. If our requirement is 100 bar pressure, okay, so if the 100 bar pressure is continuously supplied to the actuator and the work is done, but your pump is continuously on position, okay, so it is continuously generating pressure and supply towards the system, but our requirement is 100 bar and the total actuation is carried out. Okay, so in that case we have to relieve the excess generated pressure towards the tank so that your system is safe. Okay, in simple way, म्हणजे जर सिस्टीम वरती वर्क डन झाल्यानंतर 100 बार प्रेशर सिस्टीम वरती मला पाहिजे, 100 बार प्रेशर मी सप्लाय केलं आणि वर्क डन झालं, से मला एखादा क्लॅम्पिंग डिव्हाइस ऍड करायचं आहे, मी 100 बार प्रेशर सप्लाय एनर्जी केली, जे काही ऍक्च्युएटर होतं ते फॉरवर्डला गेलं आणि जे काही ऑब्जेक्ट क्लॅम्प करायचा होता तो क्लॅम्प केला. आता क्लॅम्प केला म्हणजे तुमच्या सिस्टमचा टोटल फॉरवर्ड स्ट्रोक झाला ऍक्च्युएटरचा, पण पंप चालू आहे, तो 100 बार प्रेशर कंटिन्युअसली सप्लाय करतोय. आता तो जर कंटिन्युअसली सप्लाय करत जर राहिला तर तुमचे जे काही सिस्टमचे पार्ट असतील ते डॅमेज होण्याचे चान्सेस मॅक्झिमम असतात. येतं लक्षात? मग ते डॅमेज होऊ नये यासाठी मला जो काही एक्सेस प्रेशर क्रिएट झालेला असतो तो परत टँकला रिलीज करून देणं इम्पॉर्टंट असतं. ओके, मग तो रिलीफ करण्याचं काम हे प्रेशर रिलीफ वॉल्व करतो. ऍज नेम सजेस्टेड, it will relieve the excessive pressure generated inside the system. Okay, so it works as a safety valve, just like your pressure cooker. प्रेशर कुकरला सेफ्टी वॉल्व बसवलेला असतो. तो कधी ओपन होतो? ज्या वेळेस कुकर मधला जी काही एनर्जी असते, जी काही स्टीम असेल, त्याचा प्रेशर एका सर्टन लेवल पर्यंत गेल्यानंतर तो जो काही सेफ्टी वॉल्व असतो, ती जी काही व्हेसल असते, ती व्हेसल म्हणजे त्याला काहीतरी सेपरेट डेड वेट असतं, एक वेट बसवलेलं असतं. ते वेट कशाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं? तुमच्या स्टीमच्या प्रेशर सोबत. सो वन्स द प्रेशर इज above than your dead weight, it will lift that particular vessel or particular safety valve upward and relieve the excessive steam which is generated inside your pressure cooker. Once the pressure is again at particular level, it will again goes downward direction. परत प्रेशर इन्क्रीज झाला, परत वेसल ओपन होते आणि एक्सेस प्रेशर बाहेर पडतो. सेम वर्किंग हे तुमचं प्रेशर रिलीफ वॉल्व आहे. ओके, जशी तुमची व्हेसल प्रेशर कुकरची जी काय आपण त्याला शिट्टी म्हणतो ती नॉर्मली क्लोज पोझिशन मध्ये असते, बंद असते, त्याच्यात प्रेशर बिल्टअप झाल्यानंतर ती ओपन होते. तसंच हा नॉर्मली क्लोज टाईपचा असतो. ओके, इट इज लोकेटेड बिटवीन पंप अँड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. तो पंप आणि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्वच्या आतमध्ये बसवलेला असतो, दोघांच्या मिडलला. तर होतं काय? सो बेसिकली इट important element is the spring. So as you can see, here is the casing body. Okay, so here
is the casing, okay, in which P port is called as inlet port. It's provided for the high pressure oil, and this is the tank port. Okay, here is the seat is provided. In that seat, the spring is mounted, and here the adjustable nut is provided so that we can change the stiffness of spring. Okay, so how much amount of, at what amount of pressure the spring can compress or enlarge. So for this purpose, the set screw is provided. जसं तुमच्या प्रेशर कुकर मध्ये डेड वेट असतं तसं इथे हा लीड एक किंवा स्क्रू बसवलेला असतो. सो व्हॉट हॅपन, एक सिस्टीम आहे ती वर्क झालेली आहे पूर्ण. ओके, स्टील युअर पंप जनरेटिंग कंटिन्युअस अमाऊंट ऑफ प्रेशर, आणि तो प्रेशर मला परत टँकला रिलीफ करून द्यायचा आहे फॉर दी बेटरमेंट ऑफ सिस्टीम और सेफगार्ड ऑफ दी सिस्टीम. मग त्या केसमध्ये काय होईल, इथनं एक पार्ट, ठीक आहे, ओके, सपोज तर मी काय बोललो, तो पंप आणि टँकच्या मध्ये बसवलेले असते. सो हे पंप आणि डीसीबी, हा पंप, त्यानंतर इथे एक डायरेक्शन कंट्रोल वाला असेल तुमचा, ओके, इथनं तो जाईल ऍक्च्युएटर कडे. ओके, तो पंप कडनं एनर्जी गेली आणि इथे दोघांच्या मध्ये हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व बसवलेला असतो, जसं इथे सिम्बॉलिकली असं. म्हणजे जर मी तसं बघितलं तर हॉरिझॉन्टली इथे हा पंप असेल, इकडे ह्या डायरेक्शन कंट्रोल वॉल असेल, आणि डायरेक्शन कंट्रोल नंतर हे ऍक्च्युएटर असेल. ओके, आता कन्सिडर करा मग पंपने सिस्टीम वरती इथे वर्क डन केलं. हा जो ऍक्च्युएटर होता तो पूर्ण फॉरवर्ड डायरेक्शनला आला, म्हणजे तिथे एक ऑइल प्रेझेंट आहे. आता पण ऑइलला पुढे वर्क डन करण्यासाठी जागा नाही राहिली, म्हणजेच तो सिस्टीम वरती बॅक प्रेशर क्रिएट करेल. बॅक प्रेशर क्रिएट करेल म्हणजे या सर्व सिस्टीम वरती, या सर्व होज मध्ये, या सर्व पाईप मध्ये प्रेशर इन्क्रीज होत जाईल. इकडनं परत पंप तुमचा प्रेशर जनरेट करून इकडे पाठवतोय. तो काय करेल, इथे सिस्टीम वरती प्रेशर क्रिएट करेल. म्हणजेच काय, तुमच्या फ्लुइडची प्रॉपर्टीज काय असते, तो जिथनं एस्केप होण्यासाठी त्याला पॉइंट भेटतोय, वे भेटतोय, तिथनं तो एस्केप होण्याचा ट्राय करेल. सिलेंडर टोटल फॉरवर्डला गेले, तो एस्केप होऊ शकत नाही. मग दुसरी ओपनिंग काय प्रोव्हाइड केलेली आहे, हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व. तो काय करेल, इथलं ऑइलचं प्रेशर, हा जो काही सीट आहे, हे जे काही सीट आहे, या सीटला फॉरवर्डला पुश करेल. ओके, ते फॉरवर्डला पुश केल्यानंतर एका सर्टन लेवल नंतर हा जो काही फ्लो आहे पी कडनं टँक कडे, तो फ्लो तो अलाउ करेल. ओके, तो फ्लो अलाउ करेल म्हणजे पंप जो काही एक्सिस प्रेशर बिल्टअप केलेला असेल तो इकडनं परत टँकला प्रोव्हाइड करेल. कधी, जो प्रेशर मी लीड स्क्रू थ्रू किंवा स्क्रू थ्रू सेट केलेला असेल त्या प्रेशरला. से मी 200 बार प्रेशर इथे सेट केलेला आहे, त्याच्यानुसार स्टिफनेस ऍडजस्ट केलेली आहे. मग तुमची सिस्टीम ऍक्च्युएटर फॉरवर्डला पुश करेल 200 बारला. 200 बार नंतर सिस्टीमचा प्रेशर इन्क्रीज होत राहील. ते झालं, मग हा ओपन होईल. ओके, तो ओपन होईल आणि हे जे काही सीट असेल ते ओपन करेल आणि इट विल अलाउ दी सप्लाय ऑफ ऑइल टुवर्ड्स दी टँक. ओके, सो दिस इज युअर प्रेशर रिलीफ वॉल्व. सिम्बॉलिकली जर बघितलं तर या टाईपचा तुमचा सिम्बॉल असतो प्रेशर रिलीफ वॉल्वचा. सो दिस इज युअर इनलेट लाईन. इनलेट लाईन इथनं आता जर बघितलं तर हा वॉल क्लोज टाईप मध्ये सप्लाय होण्यासाठी पुढे चान्स नाही. काय होईल, सिस्टीमवरचा प्रेशर बिल्टअप झाला की तो काय करेल, ही पायलट लाईन ओपन करेल. ही डॉटेड लाईन दिसते, दिस कॉल्ड एज पायलट लाईन. ओके, ती लाईन ओपन करेल. ती काय करेल म्हणजे तिथे हा जो काही, ती काय करेल, प्रेशर, हा जे काही सीट आहे हे साईडला सर्कल, म्हणजेच हा एरो जो असेल तो बरोबर ह्या लाईन मध्ये येईल
तो कनेक्ट होईल आणि सप्लाय टँकला प्रोव्हाइड होईल. ओके, सो दिस इज युअर प्रेशर रिलीफ व्हॉल्व.